Very good morning to all. How are you? I hope you all are fine. What do you had for your breakfast? Yes. Are you fine? Could you remember what you taken in the last class? Okay, good. How many questions we have familiarized in the textbook activity? Four questions. Okay. Now, we can continue to the next paragraph. And before, I want to ask you some questions. Are you ready to answer? Okay. How did the boy get a chance to see the river? How did the boy get a chance to see the river? Say. Yes. The boy got a chance to see the river as his mother and father went to their relative's house. Okay. Then we can continue to the next passage. The boy passed a woodcutter. Listen very carefully. Here. Or if you open your textbook, page 10. And read with me. The boy passed a woodcutter and asked him how far it was to the river. The woodcutter was a short but powerful man with a creased and withered face and muscles that stood out in hard, ugly lumps. 7 miles, he said, which was fairly accurate. Why do you want to know? I am going to the river, said the boy. Alone? Of course. The boy passed the woodcutter. Firstly, the boy came out of his house and he straightened his path towards the river. And while going to the river, firstly he met which person he met first? It's a woodcutter. And he asked the woodcutter, what was the peculiarity about that woodcutter? The characteristic features that you mentioned. He's a short man, powerful man, and creased, wrinkled, okay, withered face and muscles that stood out in hard. ഹാർഡായ മസിൽമാനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. And he met that woodcutter and he asked how far it is to the river. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? വെരി ഗുഡ്. അതന്നെ, how far it is to the river. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? പുഴയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. എന്താ woodcutter പറഞ്ഞത്? എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? പറയൂ. 7 miles. 7 മൈലുകൾക്കപ്പുറമാണ് പുഴയുള്ളത് എന്ന് പറയാം. അല്ല, എന്തിനാണ്? What do you know? What do you want to know? എന്തിനാണ് അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? I'm going to the river. ഞാൻ പുഴയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. The boy replied that he was going to the river. അപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ്, alone? ഒറ്റക്ക് പുഴയിലേക്ക് പോവുകയാണോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് പോണത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടു ഫാർ. ഒരുപാട് ദൂരെയുണ്ടത്. ടു ഫാർ, ഒരുപാട് ദൂരെയുണ്ടത്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു 3 hours to reach there. അവിടെ എത്താൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും? ഇറ്റ് ടേക്സ് 3 hours to reach there. It will be taking 3 hours time to reach there. And then you have to come back. Not only that, after reaching there, you want to return back to your home, isn't it? Then it takes much time.
it will be getting dark. It will be getting dark in the evening or towards the night. It will be the time while you return from the river. ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? രാത്രിയാകും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Besides, it's not an easy road. Besides, അതിനു പുറമെ it is not an easy road. It's a difficult road. It's a road that you cannot afford so easily to go. അതുകൊണ്ട് മോനെ ഈ ഒറ്റക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ബട്ട് ഐ ആം എ ഗുഡ് വാക്കർ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു നല്ല നടത്തക്കാരനാണ്. ഐ ആം എ ഗുഡ് വാക്കർ. ഐ ക്യാൻ വാക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അവിടുത്തെ പ്രയോഗം. Said the boy, though he had never walked further than the mile from his house to his school. ഈ കുട്ടി ഇന്ന് വരെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ദൂരം, he only walked that distance in his life. ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ he only walked the distance to school from his home, and he don't know how to walk along, or he is not familiarized to walk along. He is not at all in depth about the path towards the river. The path was steep and the boy had to run most of the time. The path was steep and the boy had to run. It was a dizzy, winding path, and he slipped once or twice. The hill was covered with lush green ferns. The trees were wound in creepers, and a great wild dahlia suddenly reared its golden head from the leaves and ferns. It was describing about the path. The trees were there, the plants were there, and the path was not an easy one. It was a steep one, and it was a dizzy, winding path, and the boy slipped once or twice. He fell down once or twice. Then it was trees there and wounding creepers. Creepers means creepers. Then and a great wild dahlia suddenly reared its golden head from the leaves and ferns. ആ ഒരു ഡാലിയയെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡാലിയ പെട്ടെന്ന് റിയേഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ഹെഡ്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ തല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാത്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫേൺസ്. Soon the boy was in the valley. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടി എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്? In the valley. Valley means താഴ്വര. And the path straightened out and rose. പിന്നെ കുറച്ച് നേരെ ഉള്ള വഴിയായിരുന്നു. He met a girl who was coming from the opposite direction. Opposite direction. He could meet a girl. She held a long curved knife. ഒരു വളഞ്ഞ കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൈവശം. With which she had been cutting grass. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? Cutting grass. The bangles she wore made music when she moved her hands. When the girl moved her hands, the bangles made a music. Could you follow me? The bangles made a music when she moved her hands. അതിന്റെ മലയാളം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ. മാക്സിമൈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, യെസ്. അവള് കൈകൾ അനക്കുന്തോറും അവളുടെ വളകൾ കിളുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And it was as though the hands spoke a language of their own. അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷ, the language of their own. The hands were speaking. The hands were speaking
a language of their own.